Hi children, I'm your Bunny Miss, and today in this video we are going to see 9th standard chemistry lesson, and the name of the lesson is Atomic Structure, Unit 11, and this is the second part of that lesson. In the previous video we saw about the different models, okay, of the atomic structure. Especially we saw the Rutherford atomic model, and in this video we are going to see the Bohr's model of an atom 11.2. Okay children, come along with me, let's go on. Bohr's atomic model. So what does Bohr, Niels Bohr, the name is Niels Bohr, the scientist actually is a physicist and is from Denmark. See, here it is given, a Danish physicist. Okay, in 1913, explain the causes. We saw in the Rutherford atomic model, we saw that it is not stable. He was not able to explain the stability of an atom. Okay, and the atom ஸ்டெபிலிட்டியே ரூதர்ஃபோர்டால் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இங்கே போர்ஸ் மாடலில் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, எப்படி அந்த ஸ்டெபிலிட்டி, ஒரு ஆட்டம் எப்படி ஸ்டேபிளாக இருக்குது. சி த ஆட்டம் இஸ் வெரி ஸ்டேபிள், இட்ஸ் அ ஸ்டேபிள் பார்ட்டிக்கல். ஓகே, அதை எப்படி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு, and that's what we are going to see. Okay, so here explain the causes of stability of the atom in a different manner. Okay, so what are the main postulates? அவர் சொன்ன அவருடைய அந்த மாடல் தியரி, the theory வந்து அந்த postulates வந்து what are the main things, important things என்ன சொன்னாரு, that's what we are going to see in this video. Okay, so what are the ones? The first point, in atoms the electrons revolve around the nucleus in stationary circular paths called orbits or shells or energy levels. So what does he say? In the first point la என்ன சொல்றாரு போர், என்ன in an atom, ஒரு atomல the electron revolve. You all know, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் electron வந்து என்ன பண்ணுது, it is going around the nucleus. இந்த படத்தை பாருங்க, see this picture children, see the electron is going around. The center part is the nucleus of an atom, and then you see the electrons are moving around in circular orbits or shells or energy levels. என்ன வேணா சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்றாருன்னா, இன் ஆட்டம்ஸ் the electrons revolve around. எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் ரிவால்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஆல்வேஸ் இட் பி ரிவால்விங் இன் ஸ்டேஷனரி சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் கால்ட் ஆர்பிட்ஸ் ஆர் ஷெல்ஸ் ஆர் எனர்ஜி லெவல். ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஒவ்வொரு ஆர்பிட்க்கும், இந்த ஒவ்வொரு ஆர்பிட் இந்த ஷெல்லை வந்து எனர்ஜி லெவல் சொல்கிறாரு. ஓகே, எனர்ஜி லெவல்னு சொல்லலாம், இல்லை ஆர்பிட்னு சொல்லலாம், இல்லை ஷெல்லுன்னு சொல்லலாம். இதை யார் சொல்கிறது? Niels Bohr சொல்கிறார். And also he says that it is a stationary circular path. Stationary என்ன, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட எலக்ட்ரான், one particular electron will move in that particular orbit. Okay, so that is why that orbit is called as a stationary circular orbit, circular path. Okay, so electrons will always revolve around the nucleus in that particular ஒரு particular orbitல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். அதுக்கு அந்த ஆர்பிட்டுக்கு பேர் ஸ்டேஷனரி சர்க்குலர் ஆர்பிட். ஓகே, ஸோ தேட் இஸ் வாட் இஸ் given in the first point. Let's go on to the second point. While revolving around the nucleus in an orbit, an electron neither loses nor gains energy. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது, what is an electron doing? An electron is moving, particularly let me take this first shell. Okay, the first shell வந்து இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா, ஓகே, தென் இட் வில் நாட் லூஸ் எனி எனர்ஜி. ஓகே, ஒரே ஆர்பிட்டில் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இப்போ இட் இஸ் மூவிங் இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஆர்பிட், சே this is the first orbit, இந்த செகண்ட் ஆர்பிட்ல that it goes on. ஓகே, அதுக்கு நேமும் கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு பேர் கேஷல், இந்த 0.4ல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் கேஷல். இங்கே n is equal to 1 போட்டு, என்ன number of the shell. Okay, n is equal to 1. The first shell is called K shell or n is equal to 1. Second shell is called L shell. Third shell is called M shell. And the fourth shell is called N shell. It goes on like that. Okay. Alright children. Alright. And what does he say here? ஒரு particular orbit. For example, இந்த first எடுத்துக்கலாம். இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இந்த particular orbitல revolve ஆகிட்டு இருக்கும் போது, when it is moving around one particular orbit, it will not lose energy. சாதாரணமாக any particle, if any particle is moving, what will happen? They will lose energy. இல்லையா, ஒரு any particle, நீ கூட சொல்லுங்க, even you also, if you're going on playing, running around, what will happen? You will lose your energy. அதே போல தான் இங்கே ஒரு இங்கே ஒன்று இருக்குது.
Because the electrons are going around, they might lose energy. But Niels Bohr என்ன சொல்றாருன்னா, if it is moving in one particular stationary orbit, then it will not lose any energy, or it will not even gain any energy. Energy என்ன பண்ணாது, அதிகமாக ஆகாது, energy குறையாது. That's what is given in the second point. Okay, then what's the third point? An electron in a shell. The third point, the electron in a shell can move to a higher or lower energy shell by absorbing or releasing a fixed amount of energy. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. What is he saying is, இப்போ ஒரு electron என்ன பண்ணுது, ஒரு electron if it wants to move, என்ன பண்ணுதா, if it wants to move from, இது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த n இருக்குது பார்த்தியா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இதுக்கு வந்து எனர்ஜி லெவல் கம்மி. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லுக்கு. அப்புறம் செகண்ட் ஷெல்லுக்கு அதை விட அதிகமான எனர்ஜி லெவல். ஓகே, அண்ட் தென் தேர்ட் ஷெல், தென் த ஃபோர்த் ஷெல். எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ an electron இப்போ ஒரே ஆர்பிட்டில் மூவ் ஆகிடுதுன்னா it will not lose or gain energy. But an electron in a shell, if it moves to a higher or lower, அதாவது n is equal 1லேருந்து 2க்கு போனாலோ இல்லை n 2லேருந்து 1க்கு வந்தாலோ, ஓகே, either it goes from here to here, okay, or from here to here, okay, அங்கே வந்து ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும், change in the energy. அது என்ன சேஞ்ச் சொல்கிறார்? See the third point. What is he saying in the third point here? An electron in a shell can move to a higher or lower energy shell by absorbing. So higherக்கு போகும்போது, ஸோ n is equal to 1லேருந்து n is equal to 2க்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரம் n is equal to 1 to 2 or 2 to 3 or 3 to 4 அப்படின்னா என்ன, ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகுது. அப்போ என்ன பண்ணோம், ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு போகணுன்னா இட் வில் என்ன பண்ணோம், அப்சார்ப் தி எனர்ஜி. ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி ஹையர் லெவல் எனர்ஜிக்கு போகும். ஓகே, சப்போஸ் வந்து இப்போ மேலேருந்து கீழே வருது, ஹையர் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மேலேருந்து கீழே வருது. ஓகே, இப்போ 4லேருந்து 2க்கு வருது, ஆர் 4லேருந்து 3க்கு வருது, 3லேருந்து 2க்கு வருது, 2லேருந்து 1க்கு வருது. அப்படி வரும்போது, கீழ் நோக்கி வரும்போது, when is coming down the energy level, அப்போ அதுக்கு இருக்கிற அதிகமான எனர்ஜியை விட்டுடும். it will give out, it will release the energy and come down. ஓகே, ஸோ டு வைண்ட் அப் என்ன சொல்கிறேன்னா, கீழேருந்து, அதாவது n is equal to 1லேருந்து மேலே போக எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிட்டு மேலே போகும், அடுத்த ஷெல்லுக்கு போகும். இஃப் இட் கம்ஸ் டவுன் தென் இட் வில் ரிலீஸ் எனர்ஜி. இதை நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, that's what is given in the third point. And then the fourth point already, so I told you, the orbits or shells are represented by the letters. The orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N, or the numbers 1, 2, 3, 4. N is equal to number. Okay, so for shellக்கு n is equal to 1, second shellக்கு n is equal to 2, then 3, then 4. இப்போ ஒன்று பேரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, the first shell it is K shell, L shell, M shell, N shell. That's what is given. These are the postulates of Bohr's atomic model. Okay, that's what is given. Then the orbit closest to the nucleus, that's what I told children. The orbit which is closest to the nucleus is the K shell. And then it has the least amount. Okay, it has the least amount of energy, and the electrons present in it are called K electrons. So, அந்த K shell இருக்கக்கூடிய electronsக்கு என்ன பேர்? K electrons. And so on with the successive shell. அப்போ L electrons, M electrons, N electrons இப்படி சொல்லிக்கலாம். These orbits are associated with fixed amount of energy. So, Bohr called them as energy level or energy shell. So, Bohr என்ன பேர் வச்சிருக்காரு இருக்கு இவைகளுக்கு? The energy level or energy shells. Okay, then again children, as usual, எப்போதும் போல இங்கே சில limitations இருக்கு. What are the limitations? குறைபாடுகள் என்னன்னா, இங்கே limitations of Bohr's atomic model ஒரு limitation இருக்கும். One main limitation நிறைய இருக்கு. அதில் one main limitation was that this model was applicable only to hydrogen. எதுக்கு? Only to hydrogen and hydrogen-like ions. So, என்ன இருக்குது? hydrogen-like ions. Okay. So, hydrogen போலவும், just like hydrogen, and also hydrogen atom and also hydrogen-like ions or hydrogen-like species. For example, what are the species given here? Here, example, He+.
What's the name given here? He plus. He plus is helium ion. Helium ion. This is lithium ion. This is beryllium ion. Okay, helium ion. Okay, so this He plus means what? It contains only one electron in the orbit. Okay, then what is He plus, children? I just want to explain to you. Okay, actually helium, let me go on to this. Okay, see, helium, the atomic number is 2. Atomic number is 2. Okay, that means it will have how many electrons, children? 2 electrons. It will have 2 electrons. Okay, இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? இந்த ஆட்டமில் வந்து 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அப்போ இங்கே என்ன காமிக்கிறாங்கன்னா, ஆக்சுவலி 2 எலக்ட்ரான்ஸ்னால் என்ன இருக்கும்? இந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல். You know that we have already studied, children. In every shell there is a formula. ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது பிரகாரம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், அதன்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், the எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஓகே, இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லே இருக்கும். ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா He plus. He plus. What is He plus? அப்படின்னா ப்ளஸ்னால் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான். ஹீலியம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு எலக்ட்ரான் போயிட்டுருக்கு. இட் ஹஸ் கிவன் ஒன் எலக்ட்ரான். இட் ஹஸ் இந்த ஹெச்சியிலேருந்து, இந்த ஹீலியத்துலேருந்து என்ன போயிருக்கா, ஒரு எலக்ட்ரான் இஸ் பின் கிவன். ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. இட் ஹஸ் கிவன் ஒன் எலக்ட்ரான். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்த உடனே இது இட் வில் பிகம் திஸ். ஃபாலோ மீ கேர்ஃபுல்லி. ஒரு ஹீலியம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் போகும்போது இட் வில் கிவ். Okay, then it will become a charged particle and that particle is called as helium ion. அப்போ இதில் என்ன இருக்குது? ஆக்சுவலாக 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. டோட்டலாக இதில் 2 எலக்ட்ரான்ஸு. அந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸில் ஒன்று படிச்சுன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? இட் வில் ஹேவ் ஒன்லி 1 எலக்ட்ரான். ஓகே, அப்போ எது ஜாஸ்தி இருக்கும்? ஒரு ப்ரோட்டான். ஆக்சுவலி இன் அன் ஆட்டம், இன் அன் ஆட்டம் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். In an atom, there are the number of protons. See, atomic number. இது என்னது மாதிரி? இங்கே பாருங்கள். See this is called atomic number. என்ன நம்பர் இது? Atomic number. We will be studying about it. இந்த atomic number வந்து 2 இதுக்கு. இந்த ஹீலியத்துக்கு atomic number is 2. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, it will have, this helium will have 2 protons and P stands for protons and 2 electrons. Okay, அப்படிதான் அர்த்தம். both will be equal. 2 proton தான் 2 electron இருக்கும். ஏன்னா why, children? Because an atom is neutral. atom என்னது? an atom is neutral. நடுநிலை தன்மை உடையது. it is neutral. any atom for that matter, it is neutral. every atom it will have equal number of protons and electrons. அதுதான் atomic number சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே ஹீலியம்ல என்ன பண்ணுது? 2 ப்ரோட்டான்ஸ் 2 எலக்ட்ரான். ஆனால் என்ன பண்ணுது? இங்கே வாங்க, கம் டு திஸ் சைட் சைடு. இந்த ஹீலியம் என்ன பண்ணுது? இட் வில் கிவ் ஒன். இங்கே பாருங்கள், ஹீலியம் வந்து இட் வில் கிவ் ஒன், ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துடும். ஓகே, சம் காம்பினேஷன், சில ரியாக்ஷனில் என்ன பண்ணோம், இட் வில் கிவ் ஒன் எலக்ட்ரான். இப்போ கொடுத்துச்சுன்னா இட் வில் ஹேவ் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. எத்தனை போயிடுச்சு? ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு. இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? ஒரு எலக்ட்ரான். 1 எலக்ட்ரான் இஸ் தேர். ஆனால் ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்குது? 2 ப்ரோட்டான் அப்படியே இருக்குது இல்லையா? அப்போ எது ஜாஸ்தி இருக்குது? விச் இஸ் மோர், சில்ட்ரன்? ப்ரோட்டான்ஸ் மோர். ஓகே, ஹவு மெனி மோர்? இது தான் 2 ப்ளஸ், 2 ப்ளஸ் இருக்குது. ஆனால் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? ஒரே ஒரு தான் எலக்ட்ரான் இருக்குது. ஓகே, அப்போ என்ன? இப்போ இதையும் அதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ என்ன இருக்குது? ஒரே ஒரு ப்ளஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அதனால தான் we write it as this He plus. இதுதான் He plus. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துச்சுன்னா, if it gives 1 electron, then it will become He plus. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஸோ லெட்ஸ் கோ ஆன், சில்ட்ரன். ஆல்ரைட். Alright, so that's what is given here. So one main limitation. What's the main limitation given here? One main limitation was that this model was applicable only to hydrogen and hydrogen-like ions. அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் இல்லையா, ஹீலியம் அயான்ஸ், லித்தியம் அயான்ஸ், பெரிலியம் அயான்ஸ், எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்குன்னா, they are all having only one மேலே எலக்ட்ரான். ஓகே, ஏன்னா 2 ப்ளஸ் என்ன 2 எலக்ட்ரான் கொடுத்துருச்சு. It has given 2 electrons. So it has become 2 plus. So beryllium has given 3 electrons, it becomes 3 plus. ஆனால் பார்க்க போனால், if you see that all of them will have only 1 electron in the shell.
and so on. So this is the limitation. So it was applicable in the Bohr's model was applicable only to hydrogen which is having one electron and hydrogen like ions. Okay, it could not be extended to multi-electron nucleus. This is explain panna mudiyala. Okay, so that is one limitation of Bohr's atomic model. Then let's go on to the discovery of neutrons. What about the discovery of neutron? Neutrons என்பது என்ன? What is the neutron? Neutron is a subatomic particle which is present inside the nucleus of an atom. Yeah. So how it was discovered? So in 1932, when children, 1932, James Chadwick observed from beryllium, when beryllium was exposed to alpha particles. Alpha particles are positive particles. Okay, so in the alpha particles pointer, it goes and hits beryllium. Okay, observe when beryllium was exposed pandanga. Okay, it is kept in the path. Alpha particles oda path la vadiyila vandu beryllium vekranga. That is what is called as beryllium was exposed to alpha particles with about the same mass. What came out? They observed something came out. In the beryllium lende edho one veliya vandadu, some particle. And the particle about the same mass as protons. Protons ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு. Okay, so protons போலவே mass is the same mass as proton. So such kind of particles were coming out of beryllium when children, when it was exposed to alpha particles. So that's what this equation is given here. See here, beryllium plus, what is it given here? So beryllium plus alpha ray gives carbon plus neutron. So this is neutron. This is how they discover what is this? A new substance is coming out, which is just like it has the same mass as proton. Okay, so James Chadwick, this person, he was the one who discovered the neutrons. Okay, by this experiment. Okay, then let's go on. These emitted particles called, these particles had no electrical charge. The neutrons can illa charges illa. They didn't have any positive charge or negative charge, no electrical charge. They were given the special name called neutrons, neutral vechukla. Right? Just remember children, neutrons mean neutral. So they were called as neutrons. It is denoted by, ipada denote pannanga. How do you denote children? N போட்டுக்கணும். N is the first starting letter. N கீழே வருது. Okay, here you have subscript. கீழே இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன? Subscript. மேலே இருக்கிறது superscript. What is it children? கீழே இருக்கிறது 0 இருக்கு இல்லையா, அது subscript. And மேலே superscript. This I am just highlighting it for you. This is how you should write a neutron. The superscript 1 represents its mass. மேலே இருக்கு 1 இருக்கு இல்லையா, இதுதான் superscript. It represents the mass. And subscript 0 represents its electric charge. So கீழே வந்து electric charge அதுக்கு கிடையாது, அதனால it is given as 0. Okay, that's one. Then let's go on to properties of neutrons. What are the properties? இயல்புகள். நியூட்ரான்களுடைய இயல்புகள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே? Okay, this particle, the first point children, this particle was not found to be deflected by any magnetic or electric field, proving that it is electrically neutral. Okay, so the first point, this particle was not found to be deflected. So இந்த particle என்ன பார்த்தோம் பண்ணது, இது வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ நடுவில் வரும்போது when it is passed through it, it was not deflected. அது மாதிரி என்ன பண்ணியிருந்தது, இப்போ சப்போஸ் ஒரு நியூட்ரான் போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. See, let me show you here. The neutrons are going, neutrons are going, it's going, it's keeping on going. You understand? It is not deflected. எங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோ இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோ இங்கே வச்சு, சப்போஸிங் இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எதை வேணா வச்சுக்கலாம். இதை பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ் இருந்தாலும் இது என்னாச்சு, இந்த ரேஸ் போயிட்டே இருந்தது. இட் வாஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் ஆன், இட் வாஸ் நாட் டேர்னிங். இப்படியும் அப்படியும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகலை. ஸோ இந்த ரேஸ் என்ன பண்ணிச்சு, இந்த போகிற ரேஸ் வந்து இட் டிட் நாட் பாஸ், இப்படியும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகலை அப்படியும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகலை. இட் வெண்ட் ஆன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டுருக்கு. That's what is given. This particle was not found to be deflected by any magnetic or electric field. So this is electrically neutral. Okay, then its mass. What is the mass? Mass is equal to நிறை. தமிழில் mass என்ன சொல்லுவாங்க, நிறை. Its mass is equal to 1 point. And also children, I told about electric field and also magnetic field. The first point I know
continue பண்ணுறேன். The first point, electric field உனக்கு காமிச்சிட்டேன். Okay, then next we have the magnetic field. ரெண்டு magnets வச்சுக்கூட. Okay, when this was moving, when the neutrons were moving, அதோட பாத்தில் வந்து magnetic field இடையில வச்சு கூட it was not deflected. இப்படியோ அப்படியோ எப்படியோ என்ன பண்ணலை, it was not deflected. அது பாடு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருந்தது. This is what the property of neutrons. And then the second, its mass is equal to 1.676 into 10 to the power of minus 24 grams. Okay, so இவ்வளோ grams இருக்கு ஒவ்வொரு நியூட்ரானோட mass. Okay, and then what is this, children? 1 AMU. That means atomic mass unit. The mass is always measured. The particle's mass is measured with a unit called as atomic mass unit. So 1 AMU means what? 1.676 into 10 to the power of minus 24 grams. So the neutrons mass வந்து இவ்வளவுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தது. Okay. All right. So what's given in the a tableau column, a box here? Do you know? In 1920, Rutherford predicted the presence of another particle in the nucleus as neutral. So Rutherford எப்போ சொல்லியிருக்கார்? 1920லே சொல்லிட்டார். நீ ப்ரெடிக்ட் பண்ணார், முன்னாடியே சொல்லிட்டார். எதுவும் ஒன்று இருக்கு. There is the presence of another particle in the nucleus. Okay, and it is neutral னு சொல்லிட்டார். எப்போ சொன்னார்? 1920. ஆனால் ஜேம்ஸ் சாட்விக் என்ன பண்ணார்? கண்டினியூவாக he did some experiment. He went on doing some experiment and he invented the neutron. அவர் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக he discovered, he found out that there is neutron. This thing which Rutherford சொன்னார் பார்த்தீங்களா 1920ல, அது ஒன்றும் இல்லை, அது nothing but neutron. This was discovered by James Chadwick. The neutron was discovered by James Chadwick, and he was the special thing is he was a student of Rutherford. So Rutherfordோட ஸ்டூடெண்ட் தான் ஜேம்ஸ். ஸோ என்னென்ன பண்ணார்? தன்னுடைய மாஸ்டர் எதை சொன்னாரே அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு again he did lot of experiments. Then he found out he invented the neutrons. Okay, he discovered actually. Alright, then let's go on to the characteristics of I hope you understood this, children. Let's go on to the characteristics of fundamental particles. These are the fundamental particles. What are the fundamental particles? அடிப்படை யூனிட் அலகுகள், ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய உபத்துகள்கள், the smaller particles, fundamental particles. Okay, so atom is built up of a number of subatomic particles. The 3 subatomic particles of great importance in understanding the structure of an atom are electrons, protons and neutrons. The properties of which are given in the table. In the முக்கியமான there are a lot of இப்போ நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. There are even tinier particles are there. There are other particles are also the subatomic particles. The meaning of subatomic particles. What is the meaning of subatomic particles? Means the particles which make up the atom. Okay, atom is made up of the smaller particles. So they are given the special name subatomic particles. Okay, all right. So what is given here in this box? Properties of subatomic particles. Then in a particles, you just have a look at it, children, so you will understand. The 3 particles, main important particles are கொடுத்திருக்காங்க இங்க. You have the electron, the proton and the neutron. The symbols are given. See, you look at the symbols, see how the symbols are. So you have to know the symbols. See, all the symbols are given here for electron and for proton and for neutron. Then you have the charge. Electrons have got -1 charge. The protons +1 charge. Neutrons no charge, 0. Then you have the mass. What is the mass? See, for electron, see, I want to tell you this, children. Electrons have got negligible mass. They are very, very light particles. Number லேசான particles. இது electron. See, so what is it given? 1 atomic mass unit எவ்வளோ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா? ஆனால் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரான், இந்த எலக்ட்ரானோட மாஸ் எவ்வளோன்னா 1 part of 1837 parts. இப்போ 1837 என்ன, அதாவது ஒரு யூனிட் எடுத்து நம்ம இந்த 1 அட்டாமிக் யூனிட் எடுத்து அதை 1837 பார்ட்ஸாக பிரிச்சிங்கன்னா அந்த 1 part தான் இந்த எலக்ட்ரானோட மாஸ். ஸோ 1/1837 parts. That's the mass of electron. Okay, for proton it is 1 atomic unit, and for neutron it is 1 atomic unit. And then
you have the mass in grams. Grams கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. So that also you just have a look. 9.1 into 10 to the power of minus 28 grams. Then proton 1.6 into 10 to the power of minus 24 grams. And neutron 1.6 into 10 to the power of minus 24. இதில் என்ன பார்க்குறீங்க பாருங்க. See something special, children. Here in this proton and neutron, both of them have got same mass. Proton, neutron, both have got some mass and they are same. Okay, whereas the electron is very, very tiny. See, minus 28, 9.1 இருந்தாலும் into 10 to the power of minus 28. இங்கே வந்து minus 24 தான். So these two have got greater mass than electron. Okay, there are two structural parts of an atom, the nucleus and the empty space in which there are imaginary parts called orbits. You know, children? You know what is he saying? It is the nucleus. An atom has got the central part called the nucleus and an empty space in which there are imaginary parts. Nobody, யாருமே இப்போ அங்கே சர்க்கிள்லாம் வரையில, circular pathலாம் வரையில, an imaginary path. And the name of the paths are called as orbits. So orbits, electrons revolve in orbits or shells. Then you have the nucleus. Nucleus contains protons and neutrons. So nucleus என்ன இருக்கு? You have the protons and the neutrons. And the electrons will be revolving around. Continuously என்ன பண்ணா, they will be going around the nucleus in orbits. Okay. Then you have the nucleus, the protons and neutrons. Nucleus, the protons and neutrons collectively called nucleons. The protons and neutrons together என்ன சொல்றாங்கன்னா nucleon. They are found in the nucleus of an atom. ஒரு atom உடைய nucleusல they are found. Okay. So what are found, children? These protons and neutrons, or otherwise they are called as nucleons. They are present inside the nucleus, so they are called as nucleons. Nucleons, protons, neutrons are called as nucleons. Okay. Then we have the orbits. What's an orbit, children? Orbits is defined as a path by which electrons revolve around the nucleus. So the path around the nucleus in which the electrons are revolving, they are called as the orbits. Then let's go on to the final part, and then this I just touch it out and leave it. You will go to higher classes and you study, children. Besides the fundamental particles like protons and electrons and neutrons, some more particles are discovered in the nucleus of the atom. They include, what are they, children? You have the mesons, neutrino, antineutrino and positrons. So these are all discovered recently, and they are also called as fundamental particles. Okay, so you will study about in detail in higher classes, children. Okay, so with this I am going to stop. So I hope you understood this part of the lesson, this part of the video, children. Okay, thank you. In the next video I will continue with the atomic number, mass number, and we have some problems, we have some sums, we have to do it. The next video will deal with that. Okay, I hope you understood, children. Thank you.